যাইতে থাকেন। দেখেন আমাদের এখানে জিমেল চাচ্ছে। তো এখন এটা আমরা আনলক টুলের সাহায্যে এটা এফআরপিটা বাইপাস করবো। মাত্র 1 ক্লিকই এফআরপিটা বাইপাস করতে পারবো। তো এটা একটু দেখার জন্য পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। আশা করি আপনারাও এই ভিডিওটা দেখে কাজটা করতে পারবেন। মোবাইলটা আমরা খুলে রাখছি। সেক্ষেত্রে এখন আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা টেস্ট পয়েন্ট আছে। টেস্ট পয়েন্ট শর্ট করব, পরে আমরা ইউএসবি কানেক্ট